Thank you very much. The book of Romans, chapter 8. I think we'll start reading from verses 6. Amen. Hallelujah. We we are living in the times of the Spirit. Are we in the times of the Spirit? In the times of the Spirit. We are in the prophetic age. Amen. We are living in the prophetic age, the times of the Spirit. This cut is coming on days. Amen. This cut is coming. But Loma Bunjalo, whenever the church, no Mumzalwane, is separate from the Holy Spirit, I'll be faithful to a church. Nama services are called. And I'll be faithful to the Spirit. It's another thing. Because umuntu nomoyentweni fanele kube umuntu abakanje. The Bible says, for those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Son of God obeys the Spirit. Umoya omncane. Masalithi iBhayibheli anazile ukuthi imizimba yenu iyithempeli kakhulu. Lapho ekuhlala khona umoya. Umoya omncane has a home within you. Uhamba naye. Uphila naye. Yonke indawo la uyakhona usuke khona. That is why umuntu okholwayo osindisiwe nowazi uJesu cannot separate himself or herself. Umoya akazelanga kuphela ukuzosibamba sifuquze sivuke sisho ngelimi, but is here to lead us. Usihola entandweni kaNkulunkulu. Awulangithi? The Holy Spirit usihola entandweni. It is the Holy Spirit, and then whenever when you relationally, now show. Whenever when you relationally, now when I say hi here, whenever when you relationally, now Amen. Listen to this. Give me back the doors. All the 7 hours. Pattern. This is the word of God. I guess what it. Little Bible to Jesus anginishino. Ngimshiya nomoya omncane. Uthi kumele ngihambe ukuzelela. Uthi angishilo noma ngishilo manje uthi uyakuholela kulo lonke iqiniso. Iliphi iqiniso? It is the word. Umoya omncane needs ukuthi akhona kulo lonke iqiniso. Izwi awufundi ngenyama, ulifundi uhola umoya. Because umoya omncane kumele interpret because he knows the will. Umoya omncane uyayazi intando kaNkulunkulu. That is why when I found my usuphila intando kaNkulunkulu uthi ulandele umoya omncane. Awusiphileli intando ngokwengqondo yakho. Because ingqondo yakho ayinawo amandla okubamba intando. The Spirit of God makes you to be in the right standing. NoNkulunkulu. Be in a position of grace. Hallelujah. Yabona ngoba ngishona lento. Wenza nani?
When he's reading the word, the Holy Spirit interprets. Now we are spoken. La si es beko. Ngicela onethenda la ikhaya ukufunda. Singabukhulu. Stella singabukhulu. Mekhona umuntu bazofunda bazana. Noma ngathi isingisi, noma ngathi isiZulu. Barcelona 8. Yes. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. Okay. Kepha ukunaka kukamoya kungukuphila ngokuthula. Yes, right. Ngoba nje lathi ukunaka kwabo bazalwane kuyini. Kodwa ukunaka kwami kuyini. Into engithatha ngesingisi vele izulu vele kube ngazokuba ukukhuluma abantu osubaqedile wabaginqa wabaphikwa wabaya into pieces. Yabona le ukunaka kwenyama ukufa. That is why the Bible, I think it's always interpreted the name because that's now Makamani. So, when they talk about Zulu, Umoya, Chua, Umoyo, Naman, more, where Shumayan, more. You only told you can not 1,000 years old. But it's almost like it's 1,000 years. I guess you could say, the rest is the night. Now the mind of the flesh. The mind of the flesh. Like the mind of the flesh. Other one. The mind of the flesh. Which is sense and reason without the Holy Spirit. The mind of the flesh, it is sense and reason without the Holy Spirit. So now we say it like the mind of the flesh, it is sense and reason without the Holy Spirit. Whenever you have a flesh, you are applying sense and reason. And the Holy Spirit, when He governs you, it does not govern you through sense and reason. Sometimes because if faith at sense, faith makes no sense. How can you say faith makes no sense? Faith makes no sense. I hear the sense. It doesn't sense. Whenever you apply wisdom, let the Bible for the foolishness of God. Oh, this God is great. He made the heavens and the earth. When's he now? When's seasons? We might just call it He sustains everything by the power of His word. He said, mighty God. You never rely on a God.
amazulu lithi iBhayibheli wathabatha isimo senciko. uNkulunkulu who created the heavens and earth wasuke uNkulunkulu bakhe wehla wangena esibelethweni sentombi uMaria. Mhlawumbe le nto ibukela kude. uNkulunkulu odala izulu nomhlaba nenyama nemvelo wangena kwinyama yena idali wasehlisa ebuNkulunkulwini bakhe wayisqueeza wahold uNkulunkulu wangena esibelethweni sentombi uMaria wafuna ukuzozalwa njengabantu abadala ngeke ukuthi ufuna umuntu nje. Wakhuluma noMoses ngelinye ukuthi akekho umuntu obuka mina aphile kangakanani phoma isengene ngaphakathi. Uthi uMaria iyokwenzeka kanjani leyo nto Nkosi ukuthi ngithola umntwana ngingahlangananga nendoda. Uthi umoya ogcwele akusuthi umoya ogcwele uzongena esibelethweni alungise ikamero la kuzofika khona uNkulunkulu so that isibeletho salo wesifazane singeke explode. Abamba amandla kaNkulunkulu ukuthi angazikhulisi isibeletho ayangisi. Awunangizwe nabazalwane. Wangena umoya ogcwele wamkela uKristu esibelethweni. Mekuzalwa kwazalwa uNkulunkulu uKristu Jesu bamnikeza igama lasemhlabeni. Hayi umuntu owanele engathi isikhafu ngiyithanda lento bazalwane kathi ngayenza nje akekho ngibelo lalela ngifuna uyibuke lento ngesikhathi esezela umntwana kwangayena nje umntwana kodwa kwakuNkulunkulu kwakuKristu Jesu. Amen. Okusho ukuthi ngoba kuleke kuthiwa nje amayendana thulana akuthuliswa njengani ordinary uthuliswa uNkulunkulu ethuliswa imvelo ayidala. Ngesu ngifuna ukuvezela ilevel yoNkulunkulu yokulanda umuntu ukuthi wazehlisa waze wafinyelela ngiphi level ngoba efuna umuntu wafuna ukushayiswa amayendana ashayiswe inyama ayidalile wakuvuma ukudlula kwistage sokukhalela ibele yena alidalile wadlula kwistage sokuthi mekuthi ufuna ukunakekisa usenenkinga unakeliswe yena. Little Bible, he took a form of a human being. Wangena ekubeni umuntu ebantwini so that ezolanda umuntu wakhula waba umbazi kanye nobaba wakhe ngoba ezolanda umuntu nje wathukwa ngabantu ukuthi uNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba. Maselithi iBhayibheli wazethoba elalela kwaze kwaba sekupheleni ekufeni kwesiphambano. Lithi ngenxa yalokho igama lakhe laphakanyiswa phezu kwawo wonke amagama ukuthi ngalo wonke amadoda kuka nezilimi zonke zivume ukuthi yena uyinkosi yamakhosi. Abasebenzisi sikhonza uThixo ophilayo namandla namanje uzobahamba ngahlobo ngaleli vangeli ngoba linamandla kaNkulunkulu akubona ngoba izwi lesiphambano likubula lapha kodwa lithi linamandla kaNkulunkulu. Whenever we do Pentecost is where we find power. Let's Pentecost sibona amandla kaNkulunkulu and the sound of the name of Jesus. Woka madolo yakuka ilimu ikofiti yakuka kodwa ile kama yomito it bows at the name of Jesus. Whenever sinaleza salika when the throne of Uto and she when you step
Alikhe igama esibili emhlabeni ngaphandle kwekaKristu Jesu. Igama elithi Jesu. Athi uhlabelelo liyanganelisa. Athi igama elithi Jesu liyanganelisa. Hallelujah. Hallelujah. Mina ngiyayithanda this old time religion. Ngiyayithanda ley'khathi zokumemeza igama likaJesu bona lonke. Lokuthemba lona ngaphandle kwezinto ezezinto. The Holy Spirit makes sure that maybe you glorify Christ. Because ngesikhathi uJesu ehamba emhlabeni wayedumisa uBaba. Ngesikhathi ehamba uJesu umoya wasala, umoya udumisa uKristu. Bonke bayadumisana. Amen. Listen to the Bible. For this Spirit has given us a uzele. He adopted us with the adoption spirit, which is the Holy Spirit. The spirit of sonship, which has given us the authority to say Abba Father. That is why it's was Abba Father, because of the spirit that's been like it. Akekho umuntu owazi ukuthi uJesu inkosi engenayo umoya ongcwele. Akekho umuntu owazi ukuphila ubungcwele asiphilele nje engenayo umoya. Reason and sense are equal. But whenever you are in the spirit, you are moving in faith. And the Bible says those who walk in faith do not walk by sight. The just shall live by faith. We are called to live by faith because of the Spirit. Whenever sihlukana nomoya, sihlukana nentando. Umoya ongcwele is a destiny carrier of your life. Without the Holy Spirit, you will never reach your destiny. And yes, without the Holy Spirit, ngeke ufinyelele kephi. Let I song on faith. Agionel song. Agionel set away. Agionel pimbe. Let a relationship. It's bigger than that. Our service is a session where I am going to relationship. Relationship is something else. It's something else. But whenever you are in relationship, you live in the spirit within the premises and outside the premises. Are we peeling in pilo yet called? God shares you 24/7. Your language does not change, even the way that you see things, because you are governed and led by the Holy Spirit. Mayinwele meholi bandla wenza sure ukuthi ibandla alihlale kuNkulunkulu. Wonke abantu abahambe noNkulunkulu babegcwele umoya. OStefani babemaphambi kwabantu begcwele amandla kamoya ongcwele. These days, we lack the relationship with the Holy Spirit. We have built relationships namabandle to siyaziwa. Siyaziwa amabandle. Full make sure to everything don't worry. Ngoba unephini. But the relationship is not there. Because the relationship, you went to move in the supernatural. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. Yes. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life. The mind of the Holy Spirit is what? Is life. When you want life, nigga in the mind of the Holy Spirit. The mind of the Holy Spirit is ezwini likaNkulunkulu. Mawumuntu ohlala nezwi likaNkulunkulu and governed by the Holy Spirit, you will never lose anything. Lalela, ngichazela. The reason why siphila esikhathini sokukhuza abantu, ngixolele mfethu.
Sizoshaya turn around and jump 3 times and catch the key. But manje, the mind of the spirit, ikwenza, oh Lord, ungasali in the move of God for this time and for this season. Nangizwa ngithi thina sibizelwe ukuba abantu bakwamoya abalalela umoya ongcwele. Amen. Sibizelwe ukuba abantu abalalela umoya ongcwele. Fanele abantu abaningi abakhuzwa kwizinto ezithile kodwa umoya uyabakhuza. Now awukwazi ukuprofeta whenever kuhlangene abantu but umoya ongcwele ehluleke ukumlalela ekhuza ngento ethile. That's not the Spirit of God. No, that's not the Spirit of God. Awukwazi ukuthi umoya ongcwele ukhuze emnyango indlela okukhuluma ngayo nomuntu ingekho yinhle. Nendlela oyiphethe ngayo ehluleke ukusola kuhlalise phansi. What you feel in the presence, waqala wa prophet. That's not the Spirit of God. If you fail to listen to him, engaphandle yini ezokwenza ukuthi uye masengaphakathi. Kunezinto bazalwana kufanele si-understand. We don't build a relationship with the Holy Spirit ngoba sesikhona in the premises. But siyakha ngaphandle. Esithele ukuze asibonakalise sengaphakathi ukuthi kunabantu abahlangene ngani. Don't be a stranger in the presence of God. Kunabantu that do not know the touch of the Holy Spirit, but they know the move of a song. Because yonke in the atmosphere yakho. Sometimes the atmosphere ivuswa music, ingavuswa more. Uthola ukuthi nomuntu nje onyakazisa ukuthi leli culo limnandi lithinte endaweni emotional. God does not touch you in the emotional places. He is a God that awakens into yakho yamoya, not the emotion. Akafuni ukuthi ube emotionally driven. Ufuna ube spiritually empowered. Abantu abalethwa i-vibe. Ne-vibe enkonzweni asihambele kune-vibe. Kune-vibe. Yabona nje bona. Yabona ngoba kushunywa ilizwi. Few abantu that take it. But mama said ngithi mfethu wayitende. Khona baba ngihlalo sesina. Because you dey play vibe. Vibe emnandi ayishintsha impilo yakho. Noma ngasuthi ngiyakugenda nje abazalwane. If ungakaqumi kuwe. Uyakholwa ngenhliziyo. Uvume ngomlomo. Awunangizwa yini? Lento ifuna wena uyivume. Don't apply sense. Musufuna ufaka sense la engangekho. Ufaka sense ngoba uzoqhuma ingqondo. There's a reason why uNkulunkulu akubeke kule ndawo kuyo. All things work together for the good to those who are called according to his purpose. Sometimes uNkulunkulu uzokuyambisa nabo ukusubuye nemthandazweni. Ngoba suthi kwakho umkhosi. Kunezinto izinto uNkulunkulu asenza nabo to align you back abuyise kuye. Abantu bafana nabo bengike. Sometimes angakwazi uhluphe uhlusweni. Badabuka abantu kanti lento yakufana uhlangane noThixo. Angumduduzo opheleleyo. Uyabona umduduzo ithemba lakho ulisuse ebantwini. Ngoba ake ithemba lomuntu ayithemba kuye. Ibhayibheli uqala isimo. Umuntu
anything soma noma ngenzeka ndiyama ube nefaith enenkani efana nowesifazane owathi Jesu uyangigula ngendodakazi wathi uJesu uyangithatha isinkwa isinike sizinto wathi ngisho lenja in the midst of a storm, because sometimes when you keep kuthuma awubheka abantu abasebenzi ufuna lo yamnikazi wethu wathi noma lalela inkinga yakhe lo muntu wayengambhekile wesifazane wayebhekile manje inkinga lowesifazane uyabona bemenyeza la ngeke athembe ngoba ngalesi sikhathi bafanele umuntu wesifazane athinde noma kanjani umuntu kaNkulunkulu. Oh my God, in the Bible wavela abantu washtofa esiqwini meshtofa esiqwini yoba kubudlelwano obuthile ufuna isidingo sakhe sifezeke ayibona la kuwa kubudlelwano ufuna isidingo sakhe
Akisile sonke. Kwakhona babela. Jesu. Jesu. Bela. Jesu. Kodwa Jesu. Akanyela sise utupita usurenza. Ukuthi khona uthini ngomasonke. Sifini yakisi. Kanti khona uthini. Ohlukile nomuntu. Ayemathina ngoba bafuna ukumbongayo. Kodwa khona uthini ngesidingo. Athi ngoba ngibona ngoba ngiphambi. Uphethe ngoba yakhe. Awunaniswa yabazalwane. Let your reason of effort iba yakho. Yokuze konzweni kungabo kuzakhela udumo. But ayibe oyomnikeza udumo nesidingo. Ifaith yakho iyaphela uJesu. Aphela uwathi khona lo mthinti. Namhlanje your touch will never be the same. Your touch. Inkinga yakho ithemba lakho lithathile. Walibeka abantu abathile. Walibeka abantu abathile. Wafuna ukungena ezintweni kanti uyaphuma. Wazakha ukuze wamkeleke. Wafuna ukufitha ingane uNkulunkulu ukubekile igroup ethile eyakho. Let your touch ingafani nelo seduze. For those he foreknew, he also predestined. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. No matter what shall we say about this? If God is for us, who can be against us? Oh, hallelujah!
There's anointing here to break every yoke.